Nunca olvidar la tarde en que mi mundo se detuvo en el umbral de una puerta entreabierta. Yo era Marco Valenti. Un nombre que hacía temblar rodillas en los círculos don me movía letters. Un hombre que había construido un imperio sobre cimientos. De frialdad calculada y decisions que otros no se atrevían a tomar. Durante ecos cree que eso era poder. Cree que ser temido era lo mismo que ser respetado. Cree que las emociones eran gritas por donde se filtraba la debilidad. Hasta ya. Había llegado a la mansión. Familiar sin avisar. No era una visita de cortesios. Hacía semanas que no sabía nada de mi madre. Y aunque nuestra relación siempre había sido complicada, algo me impulsó a ir. Quizás fue el comentario casual de uno de mis hombres, mencionando que la había visto en el mercado y lucha enferma. Quizás fue esa punzada extraña en el pecho que fingí no sentir. Alma de leves me abrió la puerta con ojos sorprendidos. Sin embargo, no esperábamos. Levanté la mano, silenciándola. No necesitaba ceremonias. Subí las escaleras de mármol que había recorrido 1000 veces en mi infancia. Cuando estas paredes no se sentían tan frías. Cuando no comprendía el precio que cobraría el apellido que el via bada, me dirigí hacia la habitación de mi madre en el segundo piso, para acercarme algo me detuvo. Voces, suaves, apenas audibles. Una era la de mi madre, pero había algo diferente en ella. Algo que no reconocí de inmediato porque hacía demasiado tiempo que no lo escuchaba. vulnerabilidad.me. Quid inmóvil junto a la puerta entreabierta. No sé por qué no entré de inmediato. Quizás porque algo en mi interior sabía que lo que estaba a punto de presenciar me cambiaría para siempre. Y entonces la vida.elena.me, prometida, estaba sentada en la silla junto a la cama de mi madre. Inclinada hacia adelante con una delicadeza que contrastaba brutalmente con todo lo que yo conocía letters. En sus manos sostenía un pano húmedo, y con movimientos tan cuidadosos como si estuviera tocando porcelana antigua, limpiaba el rostro de mi madre. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Mi madre estaba llorando. Lágrimas silenciosas. Que recorrían sus mejillas mientras Elena la secaba con ternura infinita. La mujer que me crió para no llorar nunca, la mujer que me enseñó que las lágrimas eran para los débiles, estaba llorando frente a la misma persona que había despreciado. Públicamente apenas meses atrás. Recuerdo esta como si fuera ayer. El gato presente a Elena a mi familia. Ella había llegado con un vestido sencillo pero elegante, con esa sonrisa nerviosa que siempre aparecía cuando estaba ansiosa. Había preparado un regalo para mi madre, algo que había hecho con sus propias manos. Un chal tejido en los colores favoritos de mi madre. Colores que Elena había averiguado discretamente semanas antes de mi madre. Ni siquiera lo toca. ¿De verdad crees que puedes comprar tu lugar en esta familia con trapos hechos en casa? Las palabras salieron de su boca como cuchillos. No sé qué le has hecho a mi hijo para que pierda tanto el juicio, pero déjame ser clara, tú no eres adecuada para un valente, nunca lo serás. El silencio que seguió fue ensordecido. Yo esperaba que Elena respondiera, que se defendiera, que al menos mostrara indignación. Pero ella solo recogió el chal que había caído al suelo, lo dobló. Con cuidado. Y dio con una voz tan serena que me desconcertó. Lamento que se sienta así, señora Valenti. Espero que algún día pueda conocerme de verdad. Luego se volvió hacia mí y me tomó de la mano. Vamos, Marco. Tu madre necesita descansar. No hubo drama. No hubo gritos. Solo dignidad. Yo en cambio había salido de esa habitación hirviendo. De rabia. No dirigí la palabra a mi madre durante semanas. Construí un muro más alto entre nosotros. Añadiendo desprecio a larga lista de resentimientos que había acumulado durante ecos. Pero Elena era diferente. Durante los meses siguientes, no cosas que me confundirán. Elena preguntaba por mi madre. Enviaba flores sin firmar. Cuando pasábamos cerca de la mansión familiar, seguiría que debería visitarla.
Solo para asegurarte de que está bien. Dichia con esa voz suave que nunca sonaba a reproche. ¿Por qué te importa? Le pregunté una vez, genuinamente desconcertado. Después de como te trato. Elena me miró con esos ojos oscuros que parecen ver cosas que yo no podía. Porque está sufriendo Marco, tu madre no es malvada, está herida. Muy herida por dentro. Why las personas heridas a veces lastiman. A otros porque no saben cómo sanar. No entendí sus palabras entonces. Pensé que era ingenuidad. Bondad ciega. Debilidad incluso. Pero ahora observando desde las sombras del pasillo, viéndola limpiar con infinita paciencia el rostro de la mujer que la había humillado. Comencé a comprender que yo había estado completamente equivocado sobre lo que significaba la fortaleza. No tenías que venir. Escuch la voz quebrada de mi madre. Después de como te trait. No letters, S.H. Elena la interrumpió suavemente. Todos merecimos compasión cuando estamos enfermos. Todos merecimos que alguien nos cuide. Mi madre se alzó más fuerte y Elena simplemente le tomó la mano. Solo eso. Un gesto tan simple, tan humano, tan ajeno al mundo en el que yo había aprendido a existir. Y yo me quedé paralizado en el pasillo, sintiendo como algo dentro de mí que había estado congelado durante décadas comenzaba a derretirse y doleadas. Dios, como dolíales, porque en ese momento comprendí algo aterrador. La persona que yo amaba era mejor de lo que yo jamás había intentado ser. Seguía allí, inmóvil en el pasillo, como si moverme fuera romper algo sagrado. Desde mi posición podía ver el perfil de Elena, la curva suave de su espalda inclinada hacia mi madre, la forma en que sus manos trabajaban con una paciencia que parecía infinita, y los recuerdos comenzaron a ligar. Uno tras otro como olas. Que ya no podía detener mi madre nunca fue una mujer cariñosa. Creció en una familia donde el afecto era un lujo que no podían permitirse, donde cada día era una batalla por sobrevivir en un mundo que no perdonaba debilidades. Cuando se casó con mi padre, entró en un mundo en más duro. El mundo de los negocios familiares, donde la ternura era vista como una rendición. Recuerdo tener 5 hijos, quizás 6. Había caído de un árbol en el jardín, y me había raspado las rodillas hasta sangrar. Corrí hacia ella llorando, buscando es consuelo que veía en otros niños cuando sus madres los abrazaban. Pero ella se agachó, me miró a los ojos con una frialdad que entonces no comprendí. Y dio, los valentes no lloran. Levantate, el dolor es solo una sensación. No digas que te control, no hubo abrazo. No hubo beso en la herida. Solo una lección sobre como endurecer el corazón. Durante ecos creo que eso era amor. Un amor duro se paró amor al fin. Ella me estaba preparando para el mundo, ¿no? Me estaba enseñando a sobrevivir. Pero ahora, viendo como Elena sostenía su mano con tanta ternura, me preguntaba, ¿sobrevivir para qué? ¿Para convertirme en alguien incapaz de reconocer el amor cuando lo tenía enfrente? La voz de mi madre me trajo de vuelta al presente. ¿Por qué haces esto? Pregunto, su voz apenas un susurro. No lo entiendo. Te dije cosas horribles. Te humil frente a toda la familia. Has de lo posible para que Marco te diera. Elena guardó silencio por un momento. Vi como apretaba suavemente la mano de mi madre antes de responder. Porque solo que hizo miedo. Dijo finalmente. Solo que es tener tanto miedo de perder algo que amas que terminas atacando aquello que crees que te lo voy a quitar. No. Era miedo, protestó mi madre débilmente. Eras inadecuada, de otro mundo. Él merece alguien de su nivel, alguien que entienda. Alguien que entienda que el amor se gana con frialdad y distancia. La interrumpió Elena con suavidad, sin un ápice de reproche en su voz. Alguien que no lo haga sentir. Alguien que mantenga vivos esos muros que usted pasó toda su vida construyendo. Alrededor de su corazón, el silencio que seguía fue pesado. Podía ver los hombros de mi madre temblando.
Yo amaba a mi hijo, susurró mi madre. Lo sé, respondió Elena. ¿Why por eso tenía tanto miedo? Porque amar de verdad da miedo. Pero el miedo no es excusa para lastimar. Cerré los ojos, sintiendo cada palabra como si fuera dirigida también a mí. ¿Cuántas veces había lastimado a otros porque tenía miedo de parecer débil? ¿Cuántas veces había elegido la frialdad porque era más segura que la vulnerabilidad? Cuando conocí a Marco, continuó Elena, why mi corazón se aceleró al escuchar mi nombre en sus labios, vi a un hombre atrapado. Atrapado entre lo que le enseñaron a ser y lo que realmente es. Why sup que si lo amaba de verdad, no podía dejarlo seguir construyendo más muros. Alguien tenía que mostrar que está bien sentir, que está bien ser humano. Él es fuerte. Dio mi madre, por su voz vacilaba. Es la persona más fuerte que conozco, respondió Elena. Pero la verdadera fuerza no está en no sentir dolor, está en sentirlo y aún así elegir el amor. Elegir la bondad. Elegir ser mejor. Record entonces la primera vez que Elena me vio realmente enojado. Fue durante una reunión de negocios que salió mal. Había levantado la voz, había golpeado la mesa, había usado mi presencia para intimidar. Había hecho lo que siempre hacía cuando necesitaba que las cosas se hicieran a mi manera. Cuando liga casa y esa noche, Elena estaba esperando. No con miedo en los ojos como esperaba, sino con tristeza. ¿Así es como resuelves las cosas? Me preguntó. ¿Haciendo que otros teman? Es efectivo, respondí, quitándome la chaqueta con brusquedad. Pero, ¿te has feliz? La pregunta me detuvo en seco. Nadie me había preguntado eso jamás. La felicidad no era parte de la ecuación. El poder, el respeto, el control, esos eran los objetivos. Pero, la felicidad. No se trata de felicidad, dije finalmente. Se trata de hacer. Lo que hay que hacer. Elena se acercó a mí entonces, y puso su mano sobre mi pecho. Justo sobre mi corazón. Tu corazón está latiendo tan rápido, dijo suavemente. Estás exhausto, Marco. Exhausto de fingir que esto no te afecta. Exhausto de pretender que no. Sientes. Quais apartarla. Quais desearlo que estaba equivocada. Pero en lugar de eso, simplemente que ebra. Por primera vez en ecos dije que alguien me viera realmente cansado. Ahora, es que cuando la hablar con mi madre comprendí algo que me lleno de asombro y vergüenza a partes iguales. Elena nunca me había visto como el hombre peligroso que otros veían. Ella había visto al niño de 5 ecos con las rodillas raspadas que solo necesitaba que alguien le dijera que estaba bien lor. Tu hijo me eligió porque vio en mí algo diferente. Le estaba diciendo Elena a mi madre. No porque fuera más bella o sofisticada que otras mujeres. Sino porque no le tengo miedo a sus sentimientos. Porque no hallo cuando él muestra debilidad. Porque le demuestro cada día que puede ser vulnerable conmigo y seguiré estando aquí. Yo quería protegerlo, dijo mi madre, y ahora lo raba abiertamente. No quería que sufriera este mundo. Pero usted le enseñó a sobrevivir al precio de olvidar cómo vivir. Y ahora está aquí, enferma y sola, porque todos tienen tanto miedo de sentir que se mencionan aliados. Mi madre estaba enferma. Porque era más fácil mantener la distancia que enfrentar la incomodidad de una relación de nada. Porque me habían enseñado que aliarse era más fuerte que cuidarse y arreglar las cosas. Elena había hecho lo opuesto. Ella, que tenía todas las razones para mantenerse aliada, había venido. Había elegido el camino más difícil. El camino del amor real, no del amor condicionado que yo conozco letters. Sé que me rechazéis por querías proteger tu hijo, continuó Elena, su voz lina de una compasión que me parcha el alma. Una madre siempre quiere lo mejor. No te juzgo por eso. Y cuando yo tenga hijos algún día, sé que también quiero protegerlos. Pero espero poder enseñarles algo diferente. Espero poder enseñarles que el amor verdadero no protege construyendo muros. Protege construyendo puentes. Mi madre sollozo,
Un sonido roto que nunca había escuchado salir de ella. Yo me quedé aquí, en las sombras, sintiendo como cada certeza. Que había construido sobre mi vida comenzaba a disminuirse. Debería haber entrado a la habitación en ese momento. Debería haberme anunciado, haber interrumpido ese momento íntimo entre mi madre y mi prometida. Pero no pude. Vergüenza. Una vergüenza tan profunda que sencha que mi ojo gaba.mientras permanece allí, oculto en las sombras del pasillo como un intruso en mi propia casa familiar. Las preguntas comenzaron a bombardearme sin piedad. ¿Qué clase de hombre era yo? La pregunta resonaba una y otra vez en mi mente. Había construido toda mi identidad sobre ser fuerte, decisivo, implacable. Alguien que tomaba lo que quería y no se disculpaba por ello. Alguien que no necesitaba a nadie. Pero Elena no necesitaba ser implacable para ser fuerte. No necesitaba infundir miedo para ser respetada. Y sin embargo, ahí estaba, haciendo lo que yo nunca tuve el courage de hacer, enfrentar el dolor con compasión en lugar de con más dolor. Record un momento específico, meses atrás. Elena y yo habíamos salido a cenar, y en el restaurante. Un mesero joven derramó accidentalmente vino en mi traje. Era un traje caro, hecho a medida. El chico estaba aterrorizado, tartamudeando disculpas, con las manos temblorosas. Mi primera reacción fue la rabia, la humiliación pública. Iba a hacer que despidieran a ese chico. Iba a asegurarme de que todos en ese restaurante supieran que nadie trataba hacia Marco Valenti. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Elena puso su mano sobre la mía. Fue un accidente, dijo simplemente. Luego se volvió hacia el chico. La sonrió. Está bien. Todos tenemos días difíciles. El alivio en el rostro de ese muchacho fue inmediato. Se disculpó profusamente, limpió lo que pudo, y se alejó, todavía temblando pero claramente agradecido. ¿Por qué haces eso? Le pregunté a Elena cuando estuvimos solos. Arruinó mi traje. Es solo un traje, Marco, respondió ella, mirándome con esos ojos que siempre parecen ver demasiado. Pero su dignidad, su trabajo. Esas cosas importan. ¿Realmente necesitabas destruir su día para sentirte mejor? No respondí. Porque la verdad era que sí, lo necesitaba. O al menos creía que lo necesitaba. Necesitaba que todos supieran que yo era alguien importante, alguien que no podía ser tratado con descuido. Pero mientras Elena me miraba con esa mezcla de tristeza y esperanza, me di cuenta de algo inquietante. Ella no me veía como alguien importante. Me veía como alguien roto que necesitaba sanar, y tenía razón. Ahora, parado en ese pasillo escuchando como Elena cuidaba a la mujer que la había despechado. Me enfrenté a una verdad que había estado evitando durante toda mi vida. Yo no era fuerte. Era un cobarde. Era un cobarde porque respondía al rechazo de mi madre con más rechazo. Era un cobarde porque cuando alguien me lastimaba, mi única respuesta era lastimarlos de vuelta. Intentarlo. Era un cobarde porque había confundido el miedo con el respeto, y la soledad con la fortaleza. Elena no era cobarde. Elena era valiente de una manera que yo ni siquiera comprendíais. Se necesita valor para perdonar. Bondad quien ha mostrado crueldad. Se necesita valor para mantener tu corazón abierto en un mundo que constantemente da razones para cerrarlo. Mientras mi madre solazaba en esa habitación, comprendí algo más doloroso en yo había un amor defensivo, protector hasta el punto de ser destructivo. Era solo miedo disfrazado, pensa en todas las veces que había sido frío con Elena, cuando ella quería hablar sobre sentimientos y yo cambiaba de tema. Cuando ella intentaba acercarse después de una discusión y yo me aliaba, dejándola sola con su dolor. ¿Con sarcasmo o indiferencia? No necesito hablar de mis sentimientos, la había dicho una vez. No soy una mujer. Pero en ese momento solo sentí satisfacción. Satisfacción por mantener mis muros intactos por no dejarla entrar. Completamente.
Ahora esa satisfaction se había convertido en cenizas. Hubo una pausa, while luego la voz débil de mi madre, adelante. Marco está tan herido como usted, dijo Elena. Quizás más. Porque usted al menos sabe por qué construyó esos muros. Creció creyendo que sentir era una debilidad, que amar era un riesgo demasiado grande. Cada palabra era como un espejo que me obligaba a mirarme a mí mismo. Why no me gustaba lo que veía letters. Cuando lo conocí, continuó Elena, vi a un hombre brillante, capaz, fuerte. Rodeado de personas, pero completamente solo aquí dentro. Supuse que se había tocado el corazón. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero las retuve débiles. Todavía no podía dejarlas caer. Yo también estuve sola durante mucho tiempo, dijo Elena, y su voz tembló ligeramente. Perdí a mi familia muy joven. Solo quis no teneré. Y supe que si quería amarlo de verdad, tenía que tener paciencia. Porque él no sabía cómo recibir amor. Solo sabía cómo protegerse de él. Mi madre pregonó algo que no pude escuchar bien, su voz demasiado débil. ¿Sí me ha lastimado? Respondió Elena a lo que fuera que mi madre hubiera pregonado. Sí, muchas veces. Y las impuyen cuando en realidad quieren abrazar. Se alejan cuando en realidad quieren cuidarse. Tuve que apoyarme contra la pared. Mis piernas temblaban cuando me había vuelto a esta persona. Cuando había dejado de ser el niño que todavía creía en la bondad, y me había convertido en este hombre que la veía como debilidad. La respuesta me golpeó con claridad brutal, gradualmente. Tan gradualmente que nunca noté el cambio. Cada pequeña herida que no procedes, cada emoción que reprime, cada vez que elige la dureza sabra. La vulnerabilidad. Todas esas decisiones se acumularon hasta construir esta prisión en la que yo vivía. Una prisión donde estaba a salvo del dolor. Sí, pero también a salvo de la verdadera conexión. A salvo de la verdadera alegría. Elena, esta mujer extraordinaria que había elegido amarme pesar de todo, estaba intentando sacarme de esa prisión. No rompiendo los muros con fuerza. Una forma donde el amor no requería armadura. Donde la vulnerabilidad no era peligro sino conexión. While hacerlo. No era miedo al dolor o al rechazo. Era miedo de que fuera demasiado tarde para mí. Miedo de que me hubiera convertido tan completamente en este hombre duro y insensible que yo no hubiera forma de volver. Miedo de que hubiera perdido la capacidad de sentir realmente, de amar realmente, de ser realmente humano. ¿Y si yo no podía cambiar? ¿Y si esto era todo lo que cuidaba de mí? Entonces mi madre habló, y sus palabras detuvieron el mundo. Perdóname, Elena. Su voz era apenas un susurro quebrado, pero en el silencio de esa habitación, cada sílaba resonó como un trueno. Perdóname. Repitió con más fuerza esta vez. Tuve tanto miedo de que me quitaras a mi hijo. Lo único que hice bien en esta vida fue tener a Marco. Y cuando apareciste, vi como te miraba. Vi como se suavizaba cuando estabas cerca. Y me aterrorizó. Podía escuchar como se le quebraba la voz, como dia caras de dolor comenzaban a derramarse. Porque si él te amaba de verdad, si se permitía sentir realmente, entonces me daría cuenta de que fal como madre. Fal el enseñar que amar era peligroso, en lugar de enseñar como amar. Y no podía enfrentar eso, así que te ataque. Te hice sentir pequeña para no tener que sentir pequeña yo misma. El silencio que seguió fue denso, cargado de ecos de palabras no dichas. Pero tú... Continuó mi madre y ahora lloraba. Abiertamente, tú me has tratado mejor que yo misma traté mi propia madre antes de que muriera. Cuando ella estuvo enferma yo estaba tan enojada con ella por razón como soy, que apenas la visit. Le guard rencor hasta su último día leers, y ahora entiendo. Ahora entiendo que ella también estaba asustada. Que ella también estaba rota. Y yo perpetuis dolor se lo pesa Marco. Y él no pudo continuar. Los solozos la vencieron. Y
Debio haber una pausa mientras mi madre levantaba la vista. Usted me ha enseñado algo precioso hoy, dijo Elena. Me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para ver la verdad. Nunca es demasiado tarde para romper las cadenas que nos pasarán. Pero, Marco, comenzó mi madre. Porque él tiene algo que usted no tuvo. Tiene alguien que no via renders con él. Alguien que via mostrar cada día que está bien sentir. Que está bien amar. Que está bien ser vulnerable. Why en ese momento como si el universo hubiera estado esperando este instante preciso. Comprendí la verdad fundamental que había estado eludiendo durante toda mi vida. El verdadero poder no estaba en infunder. En mi ideo no estaba en controlar a otros. O en construir muros. Tan altos que nadie pudiera atravesarlos. El verdadero poder estaba en hacer exactamente lo que Elena estaba haciendo en ese momento. Mantenerse humana, mantenerse compasiva, mantenerse abierta, incluso cuando el mundo te daba mil razones para cerrarte. Ella no era débil por ser bondadosa. Fuerte que cualquier persona que hubiera conocido en mi vida, porque ella había elegido el amor cuando el odio hubiera sido más fácil. Había elegido la compasión, cuando el resentimiento hubiera sido justificado. Había elegido cuidarse cuando hubiera sido más simple. Y lo había hecho no una vez, sino una y otra vez. Cada día que pasaba conmigo, cada vez que yo la lastimaba con mi frialdad, y ella respondía con calidez. Cada momento en que yo levantaba un muro, y ella pacientemente encontraba una puerta, las lágrimas finalmente comenzaron a caer por mi rostro. Silenciosas al principio, luego más libremente. No intenté detenerlas. Por primera vez en décadas, no luché contra lo que sentía. Y con esas lágrimas vino una claridad. Ceg adora Elena no me había elegido a pesar de mis fallas. Me había elegido conociendo exactamente quién era yo. Y había decidido amarme de todos modos. No porque fuera fuerte o poderoso o temido. Sino porque vio algo en mí que yo mismo había olvidado que existía. La posibilidad de ser mejor. Ella me eligió para salvarme no de enemigos externos o amenazas del mundo. Sino de mí mismo, de la persona en la que me había convertido. D. La soledad que había abrazado como si fuera una virtud. Mi madre habló de nuevo, su voz todavía temblorosa. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo amas a alguien que ha sido entrenado para no recibir amor? La respuesta de Elena fue simple, pero continua. Lo amó lo suficiente por los dos hasta que él aprenda a amarse a sí mismo. Y le muestro, cada día, que su corazón es seguro conmigo. Que no voy a castigarlo por sentir. Porque la verdadera debilidad no es sentir, señora Valenti. La verdadera debilidad es tener tanto miedo de sentir que prefieres vivir medio vivo. Medio vivo, es. No sintiendo realmente. No conectando realmente. Que servía to do mi poder, toda mi influencia, to do mi control, si al final del día estaba completamente solo? Si la única persona que realmente me conoce tenía que trabajar tan duro solo para que yo aceptara su amor. La vergüenza me invadió nuevamente, pero esta vez era diferente. No era la vergüenza paralizante de antes. Era una vergüenza que traía consigo determinación, claridad, propósito. Porque finalmente entendí lo que tenía que hacer. Tenía que entrar a esa habitación. Tenía que dejar de esconderme en las sombras, observando la bondad como si fuera algo ajeno a mí, algo que solo otros podían hacer. Tenía que dejar de ser espectador en mi propia vida. Tenía que elegir. Aquí y ahora. Elegir che clase de hombre quería ser. Podía seguir siendo Marco Valenti, el hombre temido, el hombre de negocios implacable, el hijo que respondía la frialdad de su madre con más frialdad. Podía seguir viviendo detrás de esos muros. Que me habían protegido pero también me habían aprisionado. O podía ser alguien nuevo. Alguien que Elena ya había visto en mí, incluso cuando yo no podía verlo en mí mismo. Podía ser el hombre que merece el amor que ella me ofrece. Respire profundamente. Secondom las lágrimas con el dorso de la mano. Mis manos temblaban, todo en mí temblaba.
Tendré que enfrentar todo. El dolor, el arrepentimiento, la vergüenza, el amor, que había estado rechazando, tendría que darme ver completamente vulnerable. No por mis enemigos o mis socios de negocios, sino por las dos personas que más me importaban en el mundo. Why? Eso me adoraba más que cualquier amenaza que hubiera enfrentado en mi vida. Pero entonces record las palabras de Elena. La verdadera debilidad es tener tanto miedo de sentir que prefieres vivir medio vivo. No quería vivir medio vivo más. No quería ser hombre por el resto de mis días, hasta que di un paso, luego otro. Mis piernas todavía temblaban, mi corazón latía tan fuerte, que pensé que explotaría, pero seguí caminando. Liga la puerta. Puse mi mano en el marco, y por un momento, solo un momento más, me permití el lujo de observarlas. Elena, inclinada sobre mi madre con tanta gracia. Mi madre, con el rostro mojado de lágrimas pero con algo en sus ojos que no había visto en ecos. Esperanza. Y entonces, reuniendo todo el valor que tenía, empujé suavemente la puerta, el sonido. Hizo que ambas voltearan. Los ojos de Elena se agrandaron con sorpresa. Mi madre se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Yo me quedé allí en el umbral, completamente expuesto, pude sentir las lágrimas corriendo libremente por mi rostro ahora. No traté de ocultarlas. No traté de limpiarlas. No traté de fingir que no estaba completamente destrozado y rearmándome al mismo tiempo solo las mire. A estas dos mujeres que me habían dado forma de maneras tan diferentes. Y permití que vieran algo que nunca antes había mostrado. Mi corazón roto. Y mi deseo desesperado de sanarlo. Marco, susurró Elena, su voz llena de sorpresa y algo más. Algo que parecía alivio no pude hablar, todavía no. Las palabras se habían adorado en algún lugar entre mi garganta y mi corazón. Así que simplemente hacia ellas, mis pasos inseguros, como si estuviera aprendiendo a caminar por primera vez. Mi madre me miraba con ojos desorbitados, las lágrimas todavía frescas en sus mejillas. Podía ver el miedo en su expresión, el miedo a que yo hubiera escuchado todo, a que la juzgara, a que respondiera con la frialdad que siempre había sido mi refugio, pero en lugar de quedarme de pie, en lugar de mantener esa distancia segura, que siempre había preservado, es algo que nunca había hecho antes. Algo que esa versión interior de mí había considerado impensable. Mi heredel junto a la calma. El movimiento fue lento, deliberado. Sentí como mis rodillas tocaban el suelo de mármol frío, y en ese simple acto sentí como si estuviera dejando algo pesado que había estado cargando durante toda mi vida. Mi madre dejó escapar un soloso ahogado. Mamá, dije y mi voz se quebró en esa palabra tan simple. Una palabra que no había dicho con verdadera emoción en ecos. Lo escuché todo. Ella cerró los ojos como si esperara un golpe. Y tienes razón, continuó, las palabras fluyendo. Ahora imparables, falaste. Falaste al enseñarme que amar era peligroso. Falaste al mostrarme que las emociones eran debilidad. Falaste al convertirme en alguien tan asustado de sentir que casi pierdo a la única persona que realmente me ha visto. Mi madre salazó más fuerte, su rostro contorsionándose de dolor. Pero yo también fal, dije y ahora las lágrimas caen libremente. Fal, porque tomé esas lecciones y construí una prisión con ellas. Fal porque respondí tu frialdad con más frialdad. Fal porque nunca, en una sola vez, traté de entender por qué eres como eres. Solo te juzgo, te culpo, y me allege. Estaba fría, frágil, tan diferente de la mano firme que recordaba de mí. Infancia, perdóname tú a mí, susurro. Perdóname por no ser lo suficientemente valiente como para perdonar por tus sufrías. Perdóname por no haber estado aquí cuando te enfermaste. Perdóname por dejarte tan sola como tú me dejaste. Solo a mí. Mi madre abrió los ojos entonces, y en ellos vi algo que me quebró completamente. Vi al niño que ella también había sido alguna vez.
Has estado, herido, solo tratando de sobrevivir en el mundo que no le enseñó como amar. Hijo, Dio, y su mano apretó la mía con una fuerza sorprendente. Mi hijo. Y entonces mi abrazo. Oh yo la abracé a ella. No estoy seguro de quién se. Movió primero, pero de repente estábamos aferrados el uno al otro. Llorando de una manera que ninguno de los dos nos habíamos permitido llorar en décadas. Podía sentir sus huesos delgados bajo mis brazos. Su cuerpo frágil temblando contra el mío. Y me di cuenta de que esta mujer que había parecido tan fuerte e inquebrantable durante toda mi vida, era humana. Tan quebrada y asustada como yo. Tan necesitada de amor como cualquiera. Lo siento, susurraba ella contra mi hombro. Lo siento mucho, Marco. Lo siento mucho. Yo también, respondí. Yo también, mamá. No sé cuánto tiempo permanecemos así. Pudo haber sido un minuto o una hora. El tiempo había dejado de importar. Solo existía este momento, esta sanación. Que había tardado toda una vida en llegar.cund o finalmente nos separamos. Ambos estábamos exhaustos, pero había algo diferente en el aire. Algo en es ligero. Como si un peso invisible se hubiera levantado de la habitación. Few entonces cuando recuerda a Elena, mi volteé hacia ella, todavía arrodillado junto a la cama. Estaba sentada en su silla, observándonos con lágrimas corriendo. Silenciosamente por su rostro, pero con una sonrisa en los labios. Una sonrisa de esperanza pura da la mía realmente por primera vez desde que había entrado en la habitación. Esta mujer extraordinaria que había hecho lo imposible, había roto las cadenas de generaciones con nada más que su bondad persistente. Elena, dij, y mi voz establina de un asombro revir en ti dot, mi pus de pai lentamente y mi acerca ella. Tom sus manos entre las mías y la hice levantarse de la silla. Necesitaba decir esto mirándola a los ojos. Creo que te elegí porque te amaba, comments. Y vi como sus ojos se llenaban de ms lágrimas. Creo que fui yo quien tomó la decisión. Pero ahora sé la verdad. Leave sus manos a mi pecho, sobre mi corazón. Tú me elegiste a mí, me elegiste sabiendo exactamente quién era. Me elegiste viendo toda la oscuridad, todo el dolor, todos los muros que había construido. Y en lugar de llorar, decidiste cuidarte. Decidiste amarme lo suficiente por los dos hasta que yo aprendiera a amarme a mí mismo. Elena sonrió a través de sus lágrimas, pero no dio nada. Solo me dejó continuar. Me mostraste algo que nunca supe que existía, dij. Que podía amar sin perderme a mí mismo. Toqué suavemente su mejilla, limpiando sus lágrimas con mi pulgar. Me salvaste. Elena, no de mis enemigos o del mundo exterior. Me salvaste de mí mismo. Y ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado hasta que te vi aquí. Marco, comenzó ella, pero yo sacudí mi cabeza suavemente. Déjame. Necesito que sepas que finalmente lo entiendo. La verdadera fortaleza no está en no sentir dolor. Está en sentirlo completamente y aún así elegir el amor, elegir la bondad, elegir ser mejor. Y luego volví a mirar a Elena. Tú permaneces suave en el mundo duro, dij. Elena finalmente habló, su voz apenas un susurro. Siempre estuviste ahí, Marco. La bondad, la capacidad de amar, la humanidad. Siempre estuvieron ahí. Solo estaban enterradas bajo ecos de miedo. Yo solo te ayudo a recordar. La abrace. Entonces la sostuve como si fuera lo más precioso del mundo. Porque lo era. Ella era mi salvación, mi esperanza, mi camino de regreso en mí mismo. Te amo, le dije al oído. Y esta vez, solo que eso significa realmente. No significa pasirt. O controlarte o protegerme de ti, significa elegirte cada día letters. Significa ser vulnerable contigo. Significa dejarte ver todas mis partes rotas y confiar en que no te irás. Nunca me ir, respondió ella, sus brazos apretándos alrededor de mí. Nunca, Marco. Nos quedamos así por un largo momento, y luego escuché la voz débil de mí. Como mi madre antes de mí, pero tú
Tú tienes algo que nosotros nunca tuvimos. Me separé de Elena para mirar a mi madre, todavía sosteniendo la mano de mi prometida. ¿Qué tengo yo? Pregunt. Mi madre sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Tienes a alguien que te ame lo suficiente como para no renders. Why tienes el valor de aceptar es amor. Eso te hace más fuerte de lo que yo jamás fui. Sus palabras se centran sobre mí como una bendición, y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Me voy a ir, dije, mirando a ambas, del negocio familiar, de ese mundo. Mi madre asintió lentamente, sin sorpresa en su rostro. Lo sé. Y está bien, ese mundo te consumiría completamente si te quedas. Ya casi lo haces. Me volví hacia Elena. No sé cuán ser sin todo eso. No sé cómo ser solo Marco, no el jefe, no el hombre temido, solo yo. Elena sonrió, y esa sonrisa que siempre me hace sentir que todo era posible. Entonces lo descubrimos. Juntos, no tienes que tener todas las respuestas ahora. Me devolvió algo que creí perdido para siempre. La capacidad de sentir sin miedo. La capacidad de amar sin conditions. La capacidad de ser vulnerable, y saber que eso no me hace débil. Me enseñó que las personas más fuertes no son las que nunca se quiebran. Son las que permanecen suaves en un mundo duro. Las que eligen el amor cuando el odio sería más fácil. Las que mantienen sus corazones abiertos, incluso cuando han sido lastimadas. Elena me enseñó que nunca es demasiado tarde para volver a ser humano. Dije el negocio familiar 3 meses después. Por primera vez en mi vida, no sabía exactamente quién era o qué haría líderes. Pero tenía a Elena a mi lado, y eso era suficiente. Mi madre y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Ladrillo por ladrillo, conversation por conversation. No fue fácil, décadas de dolor no se sanan en días. Pero ambos estábamos tratando. Y eso era más de lo que habíamos hecho en toda nuestra vida juntos. Aprendí a sentir nuevamente. A lorar cuando necesitaba lorar. A reír sin reservas. Amar sin miedo. Y cada día, cuando miro a Elena, le agradezco en silencio por no rendirse conmigo. Por ver algo en mí que yo no podía ver. Por amarme lo suficiente como para salvarme de mí mismo. Porque eso es lo que es el amor verdadero. No te cambia por la fuerza. Te ama tan constantemente, tan pacientemente, tan completamente, que tú mismo quieres cambiar. Quieres ser la persona que mereces amor, y yo quiero serlo. Cada día elijo serlo.